হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? তো আমরা আগের ভিডিওগুলোতে আমরা ডব্লিউবি সেটের কোশ্চেনগুলো সলভ করেছি। তো এবছর যে ডব্লিউবি সেটের কোশ্চেন আমি দেখলাম, তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোশ্চেনগুলো খুবই সহজ ছিল। ঠিক আছে, তো সেই জন্য সলভ করছি না। তো নেক্সট আমাদের যে আপকামিং এক্সামগুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে গেট আর নেট। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে গেট নেটের যদি কোশ্চেনগুলো সলভ করা যায়, তো তাই আমি ফার্স্টে আমি গেটের কোশ্চেনগুলো সলভ করছি। 2001 থেকে শুরু করছি। তো প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো আমি তো সব বাংলাতেই বলেছি। তো আমাদের কিছু নন বেঙ্গলি ফ্রেন্ডস আছে, তো তারা বলছে যে তুমি ইংলিশ হিন্দি সেগুলো সব কিছুতেই বলো। তো তার জন্য ভাবলাম যে ঠিক আছে, ইংলিশ আর বেঙ্গলি যদি বলা যায় তাহলে হয় সবাই বুঝতে পারবে। তো এরপর থেকে আমি ইংলিশ আর বাংলাতে বলার চেষ্টাই করবো, তো কোশ্চেনগুলো সলভ করার সময়, ডিসকাস করার সময়। তো দেখি 2001-এর আমরা ফার্স্ট কোশ্চেন, খুব ইজি কোশ্চেন, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোশ্চেন। The question is given that the eigenvalues of a 3 cross 3 real matrix P are 1, -2, 3. Then the four options are given. P inverse. That means P is a 3 cross 3 real matrix. That means entries of the P are called real numbers. And 3 eigenvalues are given. That 3 by 3 matrix P has at most 3 eigenvalues. Okay. So the 3 eigenvalues are given, so we have to find the P inverse. Okay, so you can see that the eigenvalues are 1, -2, 3. That means its determinant will be determinant of P P equals to product of eigenvalues 1, -2, 3. That means -6. That means non-zero. So determinant P is non-zero. That means P is a non-singular matrix. So we can find P inverse, and we have to express P inverse in the polynomial of P. So this confirms that P inverse exists. Okay, so now we have to find the P inverse. আমাদের এখন P inverse টা আমাদের বের করতে হবে। তো আমাদের যেহেতু আইগেন ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে, তাহলে আমরা P এর আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা লিখতে পারি। দেখো, ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বা আইগেন ইকুয়েশন যাই বলো, আইগেন ইকুয়েশন অফ P is x minus 1, x plus 2, x minus 3 equals to 0. This is the eigen equation or characteristic equation of P. So you can split it and write it in polynomial form of the equation, left side of this equation. So you can write it x square plus x minus 2 and x minus 3 equals to 0. That means x cube minus 3x square plus x square minus 3x minus 2x plus 6 equals to 0. That means x cube minus 2x square minus 5x plus 6 equals to 0. So this is the characteristic equation of P. Okay. So now what Cayley-Hamilton theorem says is that P satisfies its own characteristic equation. That means that 3 by 3 matrix satisfies this equation. So by Cayley-Hamilton theorem, so we can get P cube minus 2P square minus 5P plus 6 is to 0. Okay. So if we take a common from the left side, P square minus 2P minus 5 equals to
minus 6i. Write it. Now p minus 1 by 6 p square minus 2p minus 5i equals to identity. দেখো p into something q, if we write it as a q matrix, this is also a 3 cross 3 matrix. So pq equals to identity. That means q is a right inverse of p. And we know for a square matrix, if p has a right inverse, then it also has a left inverse, and those inverse are equal. And that equal inverse is the q. So p inverse is the q. And what is the q? Q is minus 1 by 6 p square minus 2p minus 5i. So that means 1 by 6 5i plus 2p minus p square. So you can see that আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হচ্ছে 1 by 6 5i plus 2p minus p square. That means option A is correct. Okay, very easy question.